Karaikudi is one of the legendary towns in Tamil Nadu. The town has a famous culture and heritage. Refined wood carving, tangy Chettinad cuisine, and traditional houses of marvelous architecture. Reliance Foundation has started BIDJ, Bharat India Jodo program with the objective to empower marginal farmers to help develop sustainable livelihoods as well as to integrate them into the mainstream. Reliance Foundation selected this Karaikudi cluster for doing development activities. Karaikudi cluster comprises of Shivaganga and Ramanathapuram districts and have been chosen so as these areas are prone to drought. There are 35 revenue villages covered under BIDJ program in these two districts. Water is a key driver for achieving food security as the crop and animal husbandry uses the largest portion of available fresh water. Farmers' inability to access or control water will have an adverse impact on potential yields and income, which in turn will affect their food and nutrition security. Our forefathers have built and maintained water storage structures like ponds and tanks with social concern. A tank is a simple earthen banked rainwater harvesting and storage structure. These structures are the lifeline for the small and marginal farmers who are dependent on agriculture for their livelihoods. It also serves various other needs of the communities living around it. Improper and erratic rainfall due to failure of monsoon accompanied with drought and water scarcity problems pushes poor farmers to migrate from their village to some other place for survival. The agricultural lands are remains as infertile land. Due to less rainfall, Prosopis juliflora also intruded in rain-fed lands. So, the farmers lost their interest in agricultural activities and they have gone for some other work such as wage labor to nearby towns and migration to abroad for survival. Reliance Foundation believes that collective action among the communities is the best solution to conserve these water bodies. To achieve this, the Reliance Foundation has formed Village Farmers Association, which are collectives of small and marginal farmers in a village to help transform semi-productive or uncultivated farmlands into productive assets. இப்போ வேலிக்கருவை மட்டுமே இருந்த காட்டை அழிச்சு அந்த வேலிக்கருவை பூரா சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நிலங்களை சமன்படுத்தி வரப்பு கட்டி அது கம்மாயிலேருந்து வர்றதுக்கு வாய்க்கா வெட்டி அந்த வயலை விதைக்கிறதுக்கு உழுது கொடுத்து விதை வாங்கி கொடுத்து அனைத்து உதவிகளும் பண்ணி அந்த அந்த நிலத்தில் உள்ள உரிமையாளர்களை ஒரு விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்திருக்காங்க. Both men and women in this cluster have been organized into groups. 2,328 households have accepted memberships from 24 various VFAs and membership fees of rupees 4,65,600 has been deposited. ரிலையன்ஸின் அறக்கட்டளை உதவியுடன் விவசாய சங்கம் ஒன்று ஓரிக்கோட்டை கிராமத்தில் விவசாய சங்கம் ஆரம்பித்தான்.
அதில் நான் விவசாய சங்க உறுப்பினராக இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த உறுப்பினரில் நான் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் ரொம்பவும் பின்தங்கி இருந்தது. அதில் அவங்க உதவியுடன் கம்மாய்களை மராமரத்து பண்ணி நீர்நிலைகளை தேக்கி வச்சு கொண்டோம். 40 ஏக்கர் கருவேல் மரங்களை சுத்தம் பண்ணி அதில் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கிறாங்க. மேலும் வீட்டு தோட்டங்கள் போட்டு அதில் காய்கறிகள் நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த உதவியை செய்த ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளைக்கு மிகவும் நன்றி. In order to achieve self-reliance, the VFAs initiated a concept of Village Development Fund. It is a fund wherein VFA members contribute voluntarily towards creating a common pool for financing the activities for the holistic development of the village. நீர் ஆதாரங்களில் இந்த மொட்டையன்கம்மை, பறையன்கம்மை, சித்தூரணி, கரம்பூரணி இதுகளெல்லாம் தூர்வாரி கொடுத்துருக்கா. 40 ஆண்டுகளாக வந்து தூர்வாராமல் இருந்த இந்த கம்மாய்கள்லாம் தூர்வாரி ரொம்ப செழிப்பாக இருக்குது. Repairing structures and desiltation are the basic constraints that seek attention to save the harvested water. So far, Reliance Foundation has supported the desiltation of 35 tanks, through which water harvesting capacity of 6,61,873 cubic meter has been created. அதுக்கு முன்னே இந்த கம்மாயெல்லாம் வந்து தந்தரையாக கிடந்துச்சு. ஒரு விவசாயத்துக்கு கூட தண்ணி பத்தாது. இப்போ வந்து ரிலையன்ஸ்லேருந்து வெட்டி கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தண்ணி இப்போ விவசாயம் பண்ணிவிட்டா வெறும் மறு விவசாயத்துக்கு கூட தண்ணி கிடக்குங்க. வேண்டிய தண்ணி எங்களுக்கு போதுமான தண்ணி கிடக்கு. எங்களுக்கு ரிலையன்ஸை வச்சு நாங்கள் ஒரு விவசாய சங்கம்னு ஆரம்பித்து மக்களுக்கு நல்ல உதவி ஆனால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Reconstruction and repair work of sluice gate carried out as a special activity to regulate the judicious use of harvested water. Due to migration of farmers from their village, women have more responsibilities such as taking care of their children, family, and earning income to manage the home. Women involved in farming, planting, weeding, harvesting, and caring for the livestock. They also work as a wage laborer. In addition to that, they spend more hours to fetch water and collect firewood for their domestic purposes. நாங்கள் வந்து மகளிராக சேர்ந்து ஒரு சுய உதவி குழு நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம். அதை கேள்விப்பட்டு ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளையிலேருந்து வந்து எங்களுக்கு நிறைய கூட்டங்கள் போட்டு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒரு விவசாய சங்கம் ஆரம்பிங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் பெண்களாக சேர்ந்து ஒரு எங்கள் கிராமத்தில் உள்ளவங்களெல்லாம் பேசி ஒரு விவசாய சங்கம் ஆரம்பித்தோம். விவசாய சங்கத்தில் வந்து நாங்கள் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பெண்களாக இருந்து செயல்படுறோம். அதிகமான உறுப்பினர்களும் பெண் உறுப்பினர் தான். எங்களுக்கு வந்து ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து நிறைய நிதி உதவி செஞ்சாங்க. அதை வச்சு நாங்கள் விவசாயத்தை செஞ்சோம். அதோடு இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து வெளி உலக தொடர்பு அதிகமாக கிடச்சிச்சு. ஒரு தன்னம்பிக்கை உருவாச்சு. நம்மளால் ஜெயிச்சு காட்ட முடியுங்கிற தன்னம்பிக்கையை ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து விவசாயத்துலேயும் தன்னிறைவு அடைஞ்சிருக்கோம். எங்கள் கிராமத்தை ஒரு தன்னிறைவு அடைஞ்ச கிராமமாக உருவாக்கங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு அதிகமாக வந்திருக்கு. Through the VFAs, women are encouraged for income generation activities and agricultural activities, so they gain ability to manage their family. ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் வந்த பிறகு ஒரு மாற்றம் இங்கே வந்திருக்கு. என்ன மாற்றம் அப்படின்னா, ஒரு ஆண் பெண் சமத்துவம், அந்த ஒரு இடத்துல உட்காந்து முடிவெடுப்பது, ஒரு சாதி மத வேறுபாடு இல்லாத ஒரு அமைப்பாகும். இன்றைக்கி மதம் சார்ந்த அந்த வேறுபாடு இல்லாத ஒரு கூட்டமாகவும் இன்றைக்கி இந்த இடம் அமைஞ்சிருக்கு. ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்கு. எங்களை பொறுத்த வரையிலும் இந்த பகுதியில் வந்து
ஒரு பொருளாதார முன்னேற்றம் வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தது இன்னைக்கு கிடச்சிருக்கு. ரொம்ப வறட்சிக்குட்பட்ட மாவட்டம் வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தை வந்து இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கு ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன். இன்றைக்கி விவசாயம் ஒரு முன்னேற்றம். இன்றைக்கி நாங்கள் நெல் அடித்து கொட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா அதனுடைய மண்புழு உரம், அந்த இது இயற்கை விவசாயத்தினுடைய இதான் இன்றைக்கி கூடுதலாக இந்த வருஷம் வந்து எங்களுக்கு விவசாயம் வந்து எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அப்படி ஒரு நல்ல ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பொருளாதார முன்னேற்றத்தை, இந்த பகுதியினுடைய விவசாயிகளுக்கு நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். அப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து முடிவெடுக்கிற இடத்துல அந்த கூட்டங்களில் எங்களுக்கும் பங்களிப்பு இருக்குது. பெண்களுக்கு ஆண் பெண் அப்படிங்கிற எல்லாரும் பேசுகிறோம், எல்லாரும் அந்த கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். அந்த முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த உரிமை எல்லாருக்கும் இருக்குது. அந்த மாதிரி அங்கே சாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல் பேசுகிறோம் எல்லாருமே. அது மாதிரி மத வேறுபாடு இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு விதையை போட்டிருக்காங்க. அதனுடைய செயல்பாடு இன்றைக்கி வந்து வேகமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. Dharti Farm in Karaikudi cluster is conceptualized according to the farming practices that are prevalent in the region. Paddy is a predominant and staple crop cultivated by farmers whose quality and productivity has to be enhanced to ensure food security. இயற்கையோடைய இடர்பாடுகளை தவிர மற்றபடி எங்களுக்கு ஒரு தனி நம்பிக்கை வந்துருச்சு. இந்த பீச் ஃபவுண்டேஷனுடைய தூண்டுதலின் பேரில், அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பின் பேரில் எங்கள் ஊர் மறுபடியும் அந்த பழைய என் தகப்பங்காலத்தில் இருந்த மாதிரி ஒரு பசுமை புரட்சியும் விவசாயத்தை வந்து நம்பி வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இப்போ வந்து இந்த 2 வருஷமாக விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வருஷம் ஓரளவு நல்லா இருக்குது. Plowing has also been done as a major activity so far. This initiative by Reliance Foundation has converted wasteland into cultivable land, throwing seeds of hope in the farming community to rejuvenate their lands as a productive one. Wells and farm ponds are integrated parts of Dharti Farm. இந்த கிணறு வந்து ரிலையன்ஸில் தான் வெட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சுற்றி இருக்கிற ஒரு 10 ஏக்கர் கிட்ட இந்த நிலத்து தண்ணியை அறுதலாக தண்ணி இல்லாமல், குளங்களில் தண்ணி இல்லாமல் போனால் இந்த தண்ணியை அடித்து பயன்படலாம்னு சொல்லி தான் இந்த கனியை வச்சுருக்கோம். They play a major role in the agricultural practices in the fields. They not only help in the irrigation, but also help in recharging the ground level water. கிணறு இல்லை அப்படின்னாக்கா நாங்கள் இந்த இடங்களில் உள்ளதுக்கு அந்த தண்ணியை எடுத்து பாய்ச்ச முடியாது. குளத்தில் இல்லாமல் போனால் இந்த கேணினால் ஒரு 10 ஏக்கர் தண்ணி எங்களுக்கு மிச்சம். இந்த 10 ஏக்கர் தண்ணி அந்த பக்கம் மறுபக்கங்களில் கம்மாயிலேருந்து பாயும். இது வந்து 10 ஏக்கரை எங்களுக்கு வந்து இந்த தண்ணியினால் எங்களுக்கு 10 ஏக்கர் மிச்சப்படுது. Reliance Nutrition Gardens proved to be one of the best methods to ensure nutrition security of the families. ரிலையன்ஸ்லேருந்து தோட்டம் இது கொடுக்குறோம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி, போன பையனா 12 பேர்த்துக்கு கொடுத்தாங்க, நல்லபடியாக வச்சுச்சு. சரி, நம்மளும் வாங்கினா இதை செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான்.
அதனால் நல்லபடியாக கொடுத்தா நான் வாங்கினதுலேருந்து நல்லபடியாக செயல்படுத்தி எனக்கு நல்லா இது கிடைக்கும். The nutritional securities of the families are being steadily enhanced, and in some places, nutrition impact has not been to maximum potential due to absence of irrigation facility during summer months. காய்கறி இல்லைன்னா தேவட்டைக்கு தானே போகணுங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் இருந்துச்சு. இப்போ அது இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்குது, யார் அவசரத்துக்கு வந்தாலுமே நம்ம தோட்டத்தில் இருக்குது, காய்கறியை பிடிச்சி சமைச்சிடலாம், சாப்பிட்றலாங்கிற ஒரு சௌரியம் இருக்குது. However, the benefited families get good quality organic vegetables almost free of cost for 8 months in a year. தோட்டம் கொடுத்து இந்த வருஷம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை சார். விலைக்கு வாங்கி சாப்பிட்றத காட்டிக்கு நம்ம தோட்டத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு தைரியமாக நம்ம வீட்டில் என்னது இருக்குது செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பிடுங்கி நல்லபடியாக வச்சுக்கிட்டோம். The biogas plant also made in their kitchen more comfortable as there is no need of spending time in collecting firewood and drenching in smoke of chula. விறகு பிடிக்க மாட்டாது. மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி பற்ற வைப்போம், இல்லை ஓலையை பார்த்து அதை பற்ற வைப்போம். அது பற்ற வச்சு பிடிக்கும், டப்புன்னு அமர்ந்து போயிடும், காற்றடிச்சு அமர்ந்து போயிடும். அது பிடிக்க வைக்கிறதே ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆகும் அடுப்பு பிடிச்சி எரிகிறதுக்கே. அப்புறம் பிடிச்சி அமைஞ்சு நம்ம ஒரு வேலை பார்ப்போம், தொட்டோம்னா அந்த அடுப்பு கெண்டு போயிடும். அப்புறம் போய் ஊதி பற்ற வைக்கணும், கண்ணெலாம் எரியும், நீர் கூட வடிஞ்சிரும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இப்போ இந்த சாணவரை அடுப்பு வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரிலையன்ஸ் கொடுத்தது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. By all these efforts taken by Reliance Foundation showed the way for addressing the issues relating to the small and marginal farmers and finding localized solutions. The pathway of Reliance Foundation along with the farmers continues until the goal of moving out the farmers from the poverty is reached.